kitasoboka nga bwe twaliyo omwaka ogwaggwa kye baasuubira si kye twabawa nkikakasa nti kye twabawa kyasinga ku kye baali basuubira. We keep on raising the bar. So tujja kubaayo tugenda baawa mpozi tugenda kubeera ku Serena tetukola kirala mukulu Newton kukyusa bulamu abantu bakyusa obulamu balekerawo okukaaba toyi tekisoboka nga profesa wooli nga haji wooli ng'ow'ebitabo nga nze ndi wa street togenda kuleeta tayiro zonna ajja kuja ne material yenna ng'ennaku z'omwezi 29 ejjaba Sunday haji Yasin Bakalu Newton Butera ba House of Wealth. Mbasaba mutweyungeko tubakuba ekigambo tugezeeko okukyusa entegeera mindset wali tubenga ekintu kyaffe tukikwasaganya ebyensimbi byeyongere obulamu bwaffe bweyongere sente ndowooza zasigadde 10,000 zigenda kubeera ntono nnyo olaba basasulira bifu bye bavaayo nga tebiina bibongerako omuyimbi agenza ebyuma babitutte talina ne soda amufulumiza naye bino ogenda sigala nabyo bulamu bw'oba oyagala okubeera ow'enjawulo bakwogereko nga ddala obeera wanjawulo jangu mu kino kyanjawulo kuba si kyekiri mu Uganda bulijjo tubenga tukufuulira obulamu bwo obw'enjawulo 29 ku Serena Profesa ne Haji bagenda kubeerayo tujja kuba tubayune amen. twayingiddeyo dda hey mugamba mutya bassebo ne bannyabo kansuubire gye muli bulungi muli steady mwebale nnyo okutwekuumirako mwebale kubanga mutambula naffe obudde bwonna ntwala omukisa guno okwebaza omutonzi okuba nti azzeemu okutusinkanya tuludde okuwuliziganya mukimanyi lwe tuba tusisinkanya ebyaffe bibeera bya nsonga ne tujja ne tunyumyamuuko emboozi ababadde batugoberera eyo gye tutera okufulumya ku TikTok yaffe nga tuli ku Haji Bakaluba mwebale nnyo abatunoonya ku Wolokoso abanoonya buli wamu Haji Bakaluba waaba ali mbaaniriza nnyo n'embeebaza okubanga mutweyungako obudde bwonna mwebale nnyo mwebalire ddala sobola kutandika nga situmidde ku bantu wano wammanga Edi Katongole nkulaba wayingiddewo dda Kayongo Vian nkulengedde but above all Lin Mutoni nkwagala nnyo gwe oli student kirabika obwa head prefect kambu kuweere ddala lwa nsonga nti ekintu kino kibaddemu era okiwangaliddeko Magical Curtains Uganda nsanyusa okulaba Mugerwa Richard Sweet Baby soko mbuli ennaku zino wankyayira kisi kyakulaba kasuubire nti nno Sweden tekufudde wa tabbu nnyo ennaku zino ennaku zino sikyakutegeera simanyi wawooli simanyi wawoogwa simanyi oba oli mu kampu oba oli muyeekera nina okubbira ddala kunyo omutwe kwennyini omutwe nkuba ku nnyondo ajala that is our brand manager waffe Kyekyi kansuubire oli bulungi Mahadi ogamba otya mwenna mutambuza akantu kaffe mu sharinge tutandike okubanga tugenda mu kibiina Joseph Mugabi Adia Mugaga nkulengedde Mary Anna mwebale nnyo mwenna abambuuzaako mumbuuzeeko yeekana akamwe bwe mba nkatandika nziruka misinde Frank Sentongo nziruka misinde buli ambuuzaako nina okumuddamu nja kubasaba mu sharinga akantu kaffe tubenga tutambula mu nsonyi wenduddemuuko Abdallah Ismail nkulabye Bukenya Alan mwebale nnyo abali ku TikTok bonna bazikizza ddaluli abwe ddyo sirisobola nzira yeeno mwebe nsobola okontrolinga abali ku YouTube ne Facebook twagala okuwuliriza akantu kano nga katambula bulungi ng'owuliramu ka music akali mu background ng'oenjoyinga software waffe obeera kuba Kaluba Property Services ku Facebook ne YouTube Sala Kazibu ogamba otya manager waffe owokuntiko kansuubire oli steady Junju Gavin nsanyuse
Junju Gavin twakubatiza eri abakaluba junior tusanyuse nnyo okulaba Junju yaguze dda tiketi ye ey'okubeerawo ku It's Possible nga 29 wali ku Serena we tugenda okubeera ne Professor ate nga Lawyer Newton Buteera banga tumaliza show yaffe y'omwaka gye twatuuma It's Possible. Mbajja kubasaba abantu bakufuna tiketi zammwe nga muli wano mu Uganda mukole enteekateeka eyo mube nga mutweyungako tugenda kubba ekintu tukikuba nga tumaliriza omwaka. Topiki yaffe ku luno tugituumye surviving the jungle, okubeera mu kisaka ekyo obeeramu otya ensolo ne zitakulya. Tujja kubasaba mutweyungeko ku Serena ng'ennaku z'omwezi 29. Kale tugenda kuba tutandika. Abaluddewo bajja kuba nga batusangayo Rehema Nkulabye, Emmanuel Nkulabye, Alvin Kasimu nkulengedde Sekyewa Jonathan. Mukasuka akantu tutambule. Mire namugema nammwe mbalabye. Kale tugenda kutandikirawo ku mulamwa gwaffe. Nabagamba ogwange ebyange ebya wano bya mpola mpola by'abantu bategeera kikye baagala, si bya buli muntu yenna kutegeera. Ebyabakalu bakyovola baba binoonya babyesibako be babakyusizza ku bulamu bwabwe. Abaagala ebiwoggana wane wange baddukawo ng'obudde bukyali kubanga ebigambo by'amagezi si byangu nnyo omuntu okuba nga abyekuumirako. Olwaleero programu yaffe gye tuleese twagituumye essanyu kyeki. What's happiness? What's happiness? Omwana yabadde akola kaguuni n'agamba zo tuziyita tutune ku paradoxes of life, ebyewuunyisa ebyo ebiri mu bulamu bye tulowooza nti tubitegeera nga tetubitegeera. Naye mu kanyomero kano tugenda kuba tutunuulira obulamu enjeno. Wali omuntu agamba nti nfunye omukwano, omuntu agamba nti nfunye ebyobugagga byenjagala, omuntu agamba nti obulamu buntereeredde. Naye ekituufu kiri nti obulamu butereera. Omuntu asobola okubeera awo n'agamba nti nze ebyange byonna byatereera namalayo. Ako ke twagala okuba nga tuyingiramu. Mwebale n'abasharinze mbalengeredde ddala, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbagambye kano bw'oba olinamuuko ka stress ka depression tuula, tugenda kunyumya ebyaffe. Abikunyumiza agenda kuwa ka story nga kokko kennyini happiness, achievement and relationship mu nsi twagala ki. Nina n'ensonga kwe nasinzidde okukola omulamwa guno. Ensonga eyo nabadde wakaawo nga nina ekintu ekinconfusinze about life. Nengenda ku Google okwo nengezaako okuwuliriza n'ensoma nga waliwo ekintu kye nnina. There's that emptiness. Waliwo ekintu kye nabadde nga ngezaako nnyo okufindinga answers about it. Naye ngenza okulaba ebbanga lye mmaze nga nzija ku mikutu gino. Buli lwe njogera ku kigambo ekya stress, depression, abantu bagenda ne bajja nnyo nga balina ebintu bye bansaba. You see, tulina ekintu, it is kind of a silent battle. Kintu tetusobola kukinyumyako, kintu tetusobola kukyogerako, but every day tulina ebintu bye tugezaako okupasuwinga okuba nga tufuna mu bulamu. And then bang, nengwa ku video y'omuwala yali ayogera n'agamba nti omuntu okeera ku makya bw'oba omaze okusoma n'ogamba nti fine, njagala kunoonya mulimu, lemise njagala kubeera designer, njagala kukola kintu kyonna gwe mu bwongo ky'owulira nti olina oyagala. Fine, let us say nti njagadde kubeera designer. Ntandiseewo clothing line yange, maze okugikubira akalango, customers bazze ng'abantu ffenna abali wano we tuli nti no tulina ebirooto. Bw'omala okukola ebintu ebyo wammanga, then what? We are all striving okufuna kino, okufuna kiri. We tumala okubifuna, then what? What happens along the way? Kiki ekigenda okuddawo?
ekintu kino nabadde nkirowooza ku lwa nsonga nti ntunuulira nnyo abantu nga balwanagana n'ensi bafuba okufuna ebintu ebyo bye batalina. Oli n'akugamba nti njagala nfune kino then bwe naamaliriza okukifuna ngenda kubeera musanyufu. Njagala abaana bange bagende mu masomero amalungi babatikkire. You see, bw'omaliriza byonna okubifuna, then what is next? Bw'obanga oli mu relationship, the climax of that relationship kuba nti nno mukoze embaga, but at the end of the day that is not the climax. Kuba muba mulina ekirala ekigenda okweyongerako. Kati wali tugambe nti no courtship, the climax is wedding. Then if I'm to ask a question, what is the climax of life? The climax of life actually in itself is death. Ekisembayo mu bulamu wogambira nti omuntu nkimazeeyo okoze eki, the full stop is death. Byonna bye tulina mu nsi tubirinako obwannannyini lwa nsonga nti nno tussa mukka. Omukka ogwo eddakiika lweggwako wetu byonna bye tuba tukoleredde biba by'abantu balala. Ne wabaawo akantu ke nagenze nento. You see, buli omu agezaako nnyo okulaga nti alina ekintu ekimuluma ye ng'omuntu, naye ng'agamba nti singa n'aba nkimaliriza n'enfuna ekirala ekikwatagana bwe kiti then ngenda kuba nkimaze. Nze obulamu bwange bwe mba ntambula siraba bintu just like that. Ngezaako nnyo okubyanalyzinga and I try to make meaning of it. Nga bwe nzize nga ntambula olugendo luno, I think mu bulamu bwange nasafaringa poverty, nensafaringako struggle, ndabyeko ne kye bayita okubeera obulungi. Naye what is true happiness? Omuntu ki mu nsi kyanoonya obulamu tubutambuza, like what is going to be the end? Kikye tugenda okuzuula ku end tugambe nti nno omuntu kaakati nsanyuse, kino kye mbadde nduubirira, obulamu bwange kati kino mmaze okifuna. Like there's that thing we keep on asking. Naye bw'oba olina ssente ng'owulira bubi, bw'oba nga tolina ssente nga owulira bubi, nina amawulire genzize okubuulira olwaleero nti mu bintu byengezezzaako okwanalayizinga mu bulamu, omuntu bw'aba takoze kye bayita mastery, okugezaako okutegeera okufuuka omukugu mu bwongo bwo n'endowooza, obulamu bwonna ogenda bumala nga oli empty, ogenda bumala nga oli sad, lwa nsonga nti nno mu nsi teriiyo kintu kye bagamba nti nno omuntu obulamu yabukwata n'abumalayo. Amawulire ge ngenda okuwa olwaleero, omwavu n'omugagga, they all feel the emptiness, they all feel the sadness. They all feed the sadness. Nina ekintu kye strugglinga nakyo. You see, ninazo obulamu nkola nnyo, nkeera ku makya n'enkola Monday to Sunday. N'owulira nga okooye, bw'owulira nga okooye n'ogamba nti neetaaga okuwummulamu. Bw'oba oyagala okuwummulamu, ogenda okuceekanga olunaku we luba lunaatera okuziba. You start feeling the pressure nti owummudde ekimala, and then at night you will lack sleep. Ojja kuba teweebase. And struggling with the lack of sleep is one thing, kubanga kijja kuleetera okubeera mu birowoozo. Ogenda kubanga ovudde mu routine eri normal, ogenda okulaba nga oyagala okwata emmotoka ofulume ogende ebweru, you know, just like that. And another thing, mulimu situation endala ngenda neezuukuka ng'owulira ddala owummudde ekimala,
buli lunaku okeera n'okola n'ofuluma n'oyimirira ku balukoni bwoti n'ogamba leero ŋŋenda kukola kiki leero kyenzizaako n'obeerawo n'oyimirira for some good time ng'olaba blank tomanyi ki kigenda kuddako, and then you dress up, you go out there n'otandika okukola. Naye bw'otunuulira abantu ababeera ku mabbali obulamu bwe baba babumanyiiko kitono, balaba omanyi omuntu alina obulamu nga buli A to Z all crafted out bulungi, abantu baba balowooza omuntu weebase n'ozuukuka no having a breakfast, owuliriza ne ka music in the background, abakozi gye bali bakola, n'ovuga emmotoka, n'ogenda n'obalaba ne mudiscussinga mu business, then n'ogenda mu banka n'ojjayo ssente, like life nebeera ng'eri rosy just like that. No. Nina akantu kenjagala ntandike okugenda nga ndismantolinga mu bantu, omuntu asobole okuba nga ategeera wa waali, agezeeko okwapreciatingawo, kubanga mu bintu bye ntandise okuzuula abantu bagamba nti ŋŋenda kweyagala mu bulamu gye buddako, n'agaana okweyagalira mu bulamu obuliwo, naye amala kutuuka mu bulamu obuliddako n'amanya nti si bwe bulimu essanyu altogether. Waliwo akagero ke nali mpuliddeko ne bagamba nti Warren Buffett alina abaana ba student be yagenda okwogereramu, we baali boogera abaana nga bawa ebyabwe, omwana n'agamba nti nze mu kirooto ekyange kye nnina njagala nkole okumala emyaka 15 nga gawale. Bwe naamala emyaka 15 then ndyoke ntandika okuyamba abantu, ntandika okulivinga abantu. Naye bagamba nti Warren Buffett yamusekerera n'amugamba nti ky'oyogedde is like postponing sex for the old age. Nti olinga agamba mu myaka gye egy'obuvubuka nti nze nditandika kankole nnyo, nditandika eby'abakazi, nditandika eby'okwegatta nga mmaze okukaddiwa. Nekitegeeza nti n'obulamu bu happening. It's happening naye tetumanyi. Nina ekintu kyenjagala buli omu asiriikiriremuuko, atunule kati ffe abatuuse mu myaka 4 abeeyita the kids of the 90, nammwe mulimu abantu abali mu myaka 3 oba mwe tubayite the kids of the 2000s. Bwoddayo n'otunuulira emabega, lwaki tutreasuringa times ezedda? Wali obadde awo n'okitunuulira like just going back in time, when you look at it, those days were beautiful. Ffe kati abaakulira in the 90s twakula tuwuliriza aba Celine Dion, Backstreet Boys, Savage Garden, Mariah Carey. Tulina obuyimba obwo bwe twawulirizanga, era bw'otandika okuwuliriza ennyimba z'olwaleero ogamba nti abantu b'olwaleero tebamanyi kuyimba. Ennyimba ezo zaali za ttabbu nnyo. Ebiseera ebyo ng'owulira oluyimba n'oga abantu bedda n'omukwano gwabanga mulungi, tebiringa byakavuyo ebyolwaleero. So we take the times of today okuba nti nno obulamu bufu, tebukyanyuma, wabula obulamu bwedda bwe bwali obulungi. Naye abange olowooza abaana abazaalibwa mu myaka gino gye tulimu, katugamba abaana abazaaliddwa mu 2020s, bwe balituuka in the 50s bagenda kuba bagamba ki about the 2020s? Of course bajja kuba bakitunuulira like they were the most beautiful times, nga nabo banyumiza abaana baabwe abali babaddako. Kiki ekireetera ekyo? Actually ebintu oyinza okubyekanga nga tebikyuka nnyo, but because of what is going on in our lives, bwe tuba tureactinga ku kye ekiriwo. In the 90s ffe twali tuli baana bato, we didn't give a single care about a thing. Kye twali twagala muzeeyi kasita yatukozesanga emirimu gye,
bwe twamalirizanga okukola emirimu ki kye twalowoozangako ekitaalinga kunaabako lwaggulu okubamu ka kubanga wakoze akaviiriko ka mayengo n'okubamu akasaatiko kalegeza okugenda ku wali mu kasitenseni mu kasaluuni just okutuula okulaba ki ekiri ku kyalo mwogere ku buwala bwe mumanyi obwali obw'amaanyi ku kyalo oba olinawo ka girlfriend like what else made meaning during that time? It was nothing. And so obwongo bwaffe bwali tebuli bothered. We could take time to appreciate obuntu obwali businga okuba obutono ebintu kati ebitakyasobola ku making a meaning at all. Naye nga tulaba nti bye byali bisinga. Rose abadde wano muwulidde agamba nti those were the best. Obuyimba obwo bwe mbadde njogerako but n'abaana baffe olwaleero banyuma kuba Justin Bieber ne bagamba nti be bakyasinze. Maybe we just react to that based on the situation gye tubeeramu ki kye tuba tufiiringa n'obwongo bwaffe bubeera mu ddakiika eyo. Mukimanyi nti expectations zaffe about life zitubaddemu nnyo ne tulwana ne twerabira like how to understand life, appreciating nti obulamu lugendo tulutambula butambuzi, and we should try all we can okutuuka ku end yaalwo tutunule emabega tugambe nti it was a beautiful story we wrote. Like if it is a story, I'm proud that I was the author of this story. Kyempisemu kye nayagala nkifiirinzemu era engeri gye ndivinzemu obulamu bwange bino ebyaffe bye twakeranga ne tusamba omupiira ne tukola like that was beautiful. Don't you think that tulina obligation okubanga tulivinga musanyu erifaanana bwe bitu naye ki ekitukyusa along the way akikubuulira? I'm someone who can say that mu bulamu bwange I've achieved not above what I expected in life, but at least twice, or I can say actually 10 times than what I thought. But the funny thing is, I still get blues. And I just feel heavy. Like, bw'otuuka mu time ey'okwesisinkana, it actually doesn't matter how much money you have in your bank account. It doesn't matter the accolades you have in life. It doesn't matter abantu bakulaba batya. But it's that feeling gy'obeeramu nga gwe omuntu. Ndabye abantu bangi nnyo abaganya okutegeera obulamu kyeki. Buli kaseera abantu they are always trying to run away. They are always trying to run away. Abantu abasinga obalaba they are always compacting their lives ne holidays. Abamu bali ku drugs, balina weed. Abamu bali ku shopping. Kiki tugezaako okudduka? Kiki tugezaako okudduka? Abantu bonna abakuze abategedde obulamu, I think fenna gye tuli ne gye tutambulira tulina some kind of mild pain gy'otasobola kutegeera, like you just can't put it in words n'okinyonnyola omuntu. Either weeraliikirira fees z'abaana, weeraliikirira mulimu, weeraliikirira kirwadde kikuluma, weeraliikirira kuba nti tolina mikwano, there's that emptiness everyone struggles with to feel. Wobeera n'owulira ng'ewaka wasiriikiridde, n'ogenda mu ddinisa n'otunula n'ogamba like ki ekiriwo, and you just find yourself there just looking. Obulamu kyeki? Nkikubuulira nze akikubuulira.
Kubanga fena tutambula tunoonya there's that thing buli omu yenna nze kyesaagala muntu kuba nti nno alwana oba awaalirira kwe kugamba nti nno olunaku lumu ngenda kubeera happy. We are letting everything okuba nti nno kigenda kubeera last minute ate tugenda okukizuula nga we are living death to tell us that we had a good life. Byonna bimala kwonooneka omuntu n'olyoka ogamba nti osanga obulamu bwange bwali bulungi nze nno kambanyumizeeyo akagero nga sinaba kwongera ku getting deeper into this conversation. Like I just want mugezeko oku having a grip as to why I came up ne conversation yeno. Lwansonga nti nze abantu abampeereza message bangi nnyo mbalaba bagezezzaako nnyo, they are stressed, balina engeri gye batamanyi. Buli muntu tamanyi how to be happy. Buli muntu yenna anenya muntu mulala. You know, ba wange yankoze kino, mukyala wange yankoze kino, and by ourselves tetukyamanyi how to live by ourselves ne tubeera ddala nga we are happy. Bwe naamaliriza okubuulira olugero luno nja kumaliriza nga nkigamba nti the most successful people abafunye ebintu byonna bye baali bayagadde mu nsi ne beerabira to master obulamu obulina okubeera, ne beerabira okulivinga feelings nga bwe balina ozilivinga, ne bagezaako okuavoidinga buli kimu. They are so empty. Abantu abali successful abafunye buli kimu kyonna onkubuulira be mulaba abalina amayumba amalungi, abali mu bulamu bonna bwe wali gavumenti buli kimu kyonna akifune, many of them are living a stressing life. The emptiness is there. Lwansonga nti during time y'okuba nti nno bagoba ebintu ebyo okubifuna, balina kye baanaaminga, balina obulamu obutuufu bwe baavaako nga bba abantu. Bagenda okutuuka okufuna ebintu ebyo byonna byonna nga connection to reality, connection ku kusigala nga bakyali bantu yonna yaggwawo dda. Abaana baabwe tebaamanya we baakula, they don't know how to relate. Kyova olaba abafunye omulaba omuntu ng'agaggawadde aweddeyo naye buli ddakiika akyakola, akyawaalira, akyayagala kwongerako kirala. Lwaki? There's that void, there's that gap. Waliwo ekituli mu bo buli kaseera kye bafuba okulaba nga bakola ki, nga bafiiringa. Nze bwe nali nkola tulina ebintu bye twatuulanga ne Hajjati ne tulowooza nti bwe tuliba ekintu ekifaanana bwe kiti tumaze okukifuna, then like it will be all roses, tugenda keera ku makya. You know, it's very good okusharinga experience n'abantu such that we try to make meaning out of life as a whole. Kuba oyinza okukyekanga nga n'atalina ate musanyufu n'okusinga ne bw'abadde alowooza, n'alina ekinene osobola omuyamba n'agezaako okukerengetanya n'alaba engeri gy'asobola okubeera nga musanyufu. Twagambanga nti twagala tubeere n'amaka nga malungi, twagala abaana baffe babe nga basomye. Of course okubanga twagenda e Bulaaya muba musigala mugamba you know tujja kuddeeka and you know life will be good. Tuuka abakozi weebali tetukyadaaga bino bye twefumbira emmere, you know bajja kuba batukuuma, tujja kuba tusobola okgenda ku holiday. You know obaako n'ekifaananyi ky'olina nga ggwe omuntu on how you think life is going to be. Naye ekintu ky'olina okutegeera mu bulamu nti situation yonna bw'ogibeeramu etandika okuba nga obwongo bwe gye butegeera. Ekintu omuntu ky'asinga okutya is change, and the only constant thing in life is change. Ako njagala okategeere bulungi. Omuntu ky'asinga okutya mu bulamu bwe kwe kukyukakyukana mu bintu, naye ate ekintu kye tulina okubaako ne garanti mu bulamu kwe kukyukakyuka. Obulamu bukyuka,
tugamba leero njagala kino naye bwe kituuka ne tuba ne fear ey'okuba nga tukigenda. Munze nina baganda bange ddala mu abali ebweru mwali badde muwuliriza ebintu bino. As life progressed nga tuli mu nnyumba yaffe n'abaana baffe abato, we looked at life as struggling, nga tulina ebirala bye twagala, tulina ebirala bye tuloota, but then life did not stop. Bw'obanga otandise okufuna bye tukuŋŋaanya mu nsi n'obulamu bugenda bukyuka, naye kyensoose okubagamba mu kiri okukyukana mu bulamu kiri very very uncomfortable. Kiri very uncomfortable. Now, after possessions nga tumaze okuzifuna byonna almost nga bwe twabyagala, even double, twatuuka awaka. It's a beautiful home. Bonna abakozi we bali, we have created a name even bigger than what we thought. Tufunye emikwano n'egisingako. And then ogenda okutunula emabega. By the time you have that, the kids are grown. Abaana bakuze balina okugenda. And then bamukali akagamba, I can afford this, abaana babeho naye ate they have to go. Omwana akuleka Rose nali nawe n'ongamba muwala waffe yakuleka Amsterdam n'avaawo n'agenda ku university, avaawo akugambye nti mami ngenda kukomawo, and actually they never return. They don't come back home. Abantu gye bali bakoze babadde ku byeyo bakoleredde emyaka n'emyaka, bazimbye ennyumba, oli akugamba ngizimbidde emyaka 8, naye buli lw'abazimba ennyumba ekisenge ekya Jenny akiteekako, ekya John akiteekako, tulina kye tulina mu bwongo opposed to what happens in real life. Before you know it, the kids are not going to live in that house. They are not. You are struggling with having food to feed them that you can afford, but they are not there to eat it anymore. The house is finished, but they are not there to sleep in it. In the end, what can be the right timing? When is real happiness? Okujjako nga gwabiwulira tozaalangako mwana n'akula, naye lw'olikeera n'ozuukuka mu nnyumba ng'olina okutambulamu, and you feel that quietness, nga tebakyalimu nga tebakyawoggana, tonnaba kutegeera ki kye njogerako. Naye abo ababalina abatuuse mu eyo age they will know. Era olaba omuzadde olumu ng'alemera ku baana be, ojja kumanya lwaki baba balemerako. It is fear of change. Fear of change. Now, kyengenda okunyonyola, I have good news and I have bad news about emptiness gye tuba tufiiringa mu bulamu. Tunoonya ssanyu, but I'm just talking about that emptiness you feel by yourself. Like when you're so tired, and you crave for akadako mulemu, you just need some rest. But then after getting the rest, you feel you are not okay mentally. Owumudde nnyo omubiri gukoye kati ate you are not feeling, luli obadde ogamba maybe tutwe tunkola bwe tuti naye otulo kati omaze okutufuna. What's there, like what's in it? What's in it? Nkola buli kimu kyonna nkifune. So what's there? Am I happy? Now, the bad news is, according to information gye nfunye, that emptiness will never go away. That hole will always be there. Buli muntu yenna ajja kutuukangako ekiseera nga afiiringako nti ebintu biganya, afiiringako ng'alina ekimuluma naye nga talaba kikyazzaako. Kobenga ofunye by'oyagala mu bulamu, kobenga tobifunye. Kubanga above all,
nze atudde wano ne bwe mbanga nina billions za sente, I'm here, enjala bweba yakunnuma bwebanga si yakunnuma. It's just that it's going to happen. The whole is going to happen. It's going to happen. So bwe tubanga we feel it, how can we try to avoid it? How? You see, it is so hard to go through something that people cannot understand. Like, you cannot say it to someone. And my message to you today, the world has become so busy. Abantu bali so busy, buli omu atambula bibye. Okugana, okutegera what really happens muffe. N'okugana okufiiringa ebintu ebyo nti nno ddala bituufu bitutuukako. Bye bigendo tubeeza mu nsi nga tutambula naye nga tutambula ng'abantu abalalu. As I go through my house, and I have everything in there. Naye nga abaana bange tebaliimu. Bargain, and they're looking after themselves, and you know that you cannot shield them all their lives. You have to let them be. And then you start going back, no treasuring obulamu obwali obutono ennyo. Ng'okutuula awo ne muzannya ekintu ekitono, ne mutuula awo ne mwejerega. Maybe that is life. But we just think that earthly possessions ze zibimala byonna. And then you have to achieve before you actually understand. Maybe it could have been better just to understand life in itself and to appreciate abantu nga bakyatuli kumpi, such that we don't have to be reminded by death that actually life was good. Tetulina kubeera abo abazadde abagenda okumala okutunuulira mu alubamu zaffe nga tulabamu abamu ku baana baffe nga bafudde, nga tutandise n'okuzitya, okutandika okwenjoyi, nga tetugenda kubeera abo abaana abaganya we are not reminding ourselves in moments like we are actually happy right now and we love each other, okutuuka nga tumaze okulaba abazadde baffe nga bamaze okufa. It is sad. It is sad. Nze akikubuulira mu someone who can like confidently say that I've achieved more than what I expected in life. But when you look at it like deeper, people don't say such things, but the richest people are the most empty people you can ever find. That's why they don't smile, they don't know how to be friendly, they just don't want to associate with people, like they just want to be working over and over. You look at them, balina sente nyingi naye bazaagazaaki. No, there's a hole. They are just trying to work such that they can forget themselves. Tebaagala kwesisinkananga bo abantu, because it is through quietness. Bw'obanga omaze okusirika nga togenze ku mulimu n'obeeraawo mu nnyumba yo, you meet the person you made, whether that person is happy or that person is damaged. At times mbeera kuno ku social media and I see abantu bwe bayomba bwe bavuma abantu, and I see a lot of damaged people, but they actually fun enough, they don't know that they damaged. Tebamanyi abantu balivinga on edges lwansonga nti buli kaseera balina ekintu kye bafuba okunaaminga. Now, if I've told you that the bad news is
we are going to live with emptiness. Esobola okupopinga in anytime. That feeling gy'owulira nti, I mean, you don't feel like love. I mean, you can't get it in. Tosobola kugikkiriza. Kujjukiza nga sinagenda wala is real. And feel it. Accept it and feel it. There are many people out there who are feeling the same. How can we fight it? How can we fight it? Ekintu kino ekyokuwulira nga tuwulira bubi obudde bwonna tugezaako tusobola kirwanyisa tutya? Ekisookera ddala tusobola okukirwanyisa by trying to improve ourselves. Omuntu yenna nakibasomesaako wano ne mbagamba nti omuntu atakula atandika okufa. Buli lwoba nga togezaako kuteekawo kintu kipya buli ddakiika otandika okuba ng'ofa. Buli lwobeera nga tolina kintu kikubuzaabuzaako ddala ky'owulira ng'oyagala, you are going to be depressed. You will never find happiness. Olina engeri gy'ogenda ezo moments ze nkugambye ez'okubeera low zigenda kuba zikwetoolodde. Gezaako nnyo ekisookera ddala nkugambe, try so much to improve yourself. Ng'omuntu kyewabadde jjo, gezaako okulaba nga si kyogenda okuba olunaku lw'enkya. Improvement is needed. Kyova olaba abantu mu ababeera ku kyeyo bw'otuuka n'okola omulimu obudde bwonna, omulimu nga gwe gumu, there is nothing you are doing to change the status quo. Ekiba kigenda okuddira egenda kubeera stress lwa nsonga ogenda ku mulimu bw'okomawo ne weebaka, ogenda ku mulimu okomawo ne weebaka, tekirina kye kikuyamba. Y'omuzungu kyakukolera amanyi nti noweetaagamuuko akakusanyusa akagenda okuzza ku ngulu akuteekerawo. Embeera eri n'akubanga akuwaayo akasente n'akwongezaako buppi 2, 5 just kuba omuntu akimanyi nti naabeerawo by growth. Ekirala, try to create something. Gezaako okutondawo ekintu. Creativity mu bintu byendabye nakirabye nga egezaako nnyo okulwanyisa ebiseera ebyo eby'ekiyongobero. Njagala akantu kano mukakwate era mukagoberere, era ngoberera nnyo engeri gye ngenda okukinnyonnyolamu. Okubaako ekintu ne kyotondawo kikuyamba okubaako engeri gy'obustingamu obwongo bwo, n'owulira ka chemical akasobola okukuyamba okujjukiza nti you are okay and you are happy. Omuntu singa akeera ku makya n'afuna ebintu byonna by'abadde ayagala mu bulamu, there is no room for change or anything. Ekigenda okuddira omuntu oyo agenda kubanga takyalina any creation, takyalinawo kintu kyonna kipya kikyamujjira mu bwongo. Stress and depression bigenda kuba bimutuukako. Ekyo njagala obeewo nga okimanyi. Okugeza, omukyala bw'abeera awaka nga buli kimu kyonna okimuwadde, lemise, omuwadde ennyumba ennungi, omuwadde emmotoka ennungi, omuwadde abakozi, omuwadde sente z'alabirira zonna, asobola okibeeramu for a short period of time. Naye obwongo bw'omuntu baabukola nga bulina okubaako ka challenge akabulimu to be okay. Abaako akantu akalono kaalina okuba nga asolvinga okuwulira nti obulamu buli okay. Abawala abaabeeranga n'emitawaana, senga ogenda n'osoma story ng'ezaba Princess Diana, they had everything. But what happens when you have the castle? Olimu munda bakulabirira. So what happens? Okeera ku makya ne bakuwa buli kimu, n'olaba TV gy'oyagala, n'ogenda n'owuga, you do gym, you sleep, and you do it tomorrow and the other day. Then what will happen? What's there to life? It's nothing. You can have everything around you and at the same time feel emptiness. Abantu abamu balowooza nti bw'onaamala okufuna buli kimu kyonna ky'oyagala mu nsi ogenda kusanyuka. But the sad part is it doesn't work like that. You can have all you want and still feel empty.
kyova olaba abaana abaali kuno nga badduka babeera mu bidongo adduka eno neeno neeri omusajja omugagga bw'amukwata n'amutwala mu kikomera n'amuwairamu buli kimu kyonna ky'ayagala ojja kuba oli awo somehow they will sneak out, they will want to go out, they will feel suffocated. Why? Mu bulamu baasooka kulowooza nti nno bye bafunye bye balina bye baali beetaaga to be happy, and when they are there they are confused. Awulira nti alina ekirala ky'ayagala. There's lack of progress. It's there, but to appreciate life there has to be something happening progressively. Walina okubaawo ekintu ky'ogamba enkya ŋŋenda kukola kino so si kukeera ku makya omuntu n'agamba nti nno ŋŋenda kutuula butuuzi. Kati ogenda okulaba ng'olina that emptiness ogezaako okugamba kaakati nzire ku ki, and the more you concentrate on the emptiness the bigger it becomes. Kuba attention yo yonna oba ogiteesa okwo. Omuntu gy'okoma okunoonya essanyu gy'okoma okubeera nga toli musanyufu kubanga otandika okulowooza ku butali busanyufu. That is a paradox. Bye bintu ebimu bye tutegeera ate nga tetubitegeera. Ng'oli bw'anaakugamba nti nno bw'ogaba ofuna. Okubaako nga tolina kyokola actually kikuleetera okumanya nti nno obulamu actually byonna by'oyagala tobifunanga. Okugezesa ng'omuntu obeera awo ensiri n'ekuluma ng'osiriikiridde bw'oti obulumi bw'owulira bubeera bukambwe nnyo, naye singa ensiri eyo ebadde ekulumye ng'olaba firimu nga firimu ekunyumira bw'okakuba bw'oti obulumi n'ebubaawo kyangu nnyo okubwerabira lwa nsonga nti n'olina ekikudistractiza olaba firimu. I just want you to think about it. Okugezaako gendako mu situation eyo nga bwe njikugambye, you will realize that it makes sense. Okusooka lwaki ensiri eyo ogiwulidde nti obulumi bubadde bw'amaanyi nnyo bubadde lwa nsonga nti nno concentration yo ebadde ku nsiri yokka, and so obulumi you have taken time to understand the pain. There's nothing there. There's nothing distracting you. So okubanga olina ekintu ky'ocreatingawo along the way kikuyamba okujja obwongo bwo ku kino n'otandika okubaako ekirungi ekisobola okusanyusa obwongo bwo. Era ojja kukyekanga nti a bored person, let me say a bored housewife can easily indulge into a relationship. Why? It's boredom. It's boredom. Bw'olaba abantu abaakwata oli n'atandika okunywa ebidagala. It's emptiness. Kati byonna mbimazeyo, kati nkole ki? Nkole ki? Nkole ki? That feeling of being there. And by the way, let me tell you, dark days can come in anytime, and they come in from nowhere. Nowhere. And when they come, don't try to avoid them. Feel them and understand them. You are not crazy. You are not crazy. Buli muntu yenna akifiiringa, only that people are very good at covering it up. People are very good at covering it up. Ekirala nabadde kirinki bagambe improve yourself, create something, you know, baako n'ekintu ekitambula mu abamanyi meditation. It's all right, you can go and do that. And above all, self-love and self-care. Omuntu ateeyagala, you know, tosobola kwagala bantu balala. Naye abayo okweyagala kwekuluwa. Abantu balowooza nti nno omuntu bw'agamba nti nno yeeyagala kiba kitegeeza nti nno alina okubanga ali selfish, alina okubanga alumya abantu abalala, alina okubanga teyeeguya. It goes above that. It is simply understanding yourself and what you stand for. Okwetegeera oyinza okwesanga nga kujja kukusanga nga kulimu n'okuyambiramu abantu abalala. Nga kulimu n'okuyamba abantu abalala. Naye abantu abamu balowooza nti nno omuntu bw'akugamba nti nno
weeyagale ate labirira n'abantu abalala. Okweyagala ekigaana olumu n'abantu okweyagala nyinza okuzzaayo okuva eno gye tutandikira mu buto bwaffe. Bwe tuba tutandika bakadde baffe balina engeri gye baatandika okutusomesaamu, naye ebintu bye baatugamba buli muzadde obulamu bwe bw'ayagala n'abaana be bwe baba batambuliramu. Naye ebiro n'ebiseera bigenda bikyusa entegeera, associations zaffe za-affecting entegeera yaffe, ne dynamics z'obulamu zikyuka, which means omwana cannot be 100% nga bazadde be we baabeera. Our parents are perfectly imperfect. Batwagala nga bo, batwagala without any reservation. Kati ebintu ebimu ebijja, you know, the road to hell is paved mu ngeri gwe gy'otasobola kubanga otegeera nti bo baba bakwagala nga balina ebyo bye bakwagaliza nga bo abazadde. But if you ask them kiki bakugamba obeere, nabo ogenda kuwekanga nga bakugamba kukola bazadde baabwe kye baakola. And none of them has ever studied psychology, and none of them has never read a book, a manual about how humans behave. So they are imperfectly perfect. Nti bafuba okugezaako okubuulira kiki olina okukola ne kikufuukira enzikiriza. Kyova olaba mu lutalo lwonna kati ffe tuli wano e Uganda, abasiraamu bavuma n'abatali basiraamu, but on both sides everyone is fighting from a Russia's point of view. Omusamize ayogera kimu amanyi ye mutuufu, omusiraamu amanyi ye mutuufu. Kyova olaba, you know, understanding is so good. Kikyabonyaabonyeza wano abantu e Uganda, but I will leave that for another day, saagala kukiyingiramu. Nti bazadde batubeezaawo ne tubanga tutandise okubanga tetugezaako kuva ku kiki batugambye, lwansonga nti tukimoldinga nga belief muffe. Naye bannange obudde bukyuka, kyova olaba maachazi tugezaako nnyo okuteminga abaana baffe babeere kino babeere kiri. Tukkirize nti obulamu bukyuka, bayinza okukolako ku bitafaanagana na biki bye twagala. Nti bwe tunaabakwata ennyo ne tubakugira ate ne tubasiba babeere exactly nga ffe abaana the kids of the 90s, oyinza okwekanga ng'omwana wo alinde 21st century naye nga abonaabula simply because of the ties ze twabateekako. Mulimu ebinene, of course tetugenda bakkiriza kukola bisiyaga, but there are certain things we have to let room abantu babeere kye balinga bo, bagezeeko okubanga beezuula nga bo, bamanye their needs, their wants, and above all baige how to ask for what they want. Ako kayinza okuba diipa nga oba nkawanvuyizaamuuko, naye keetaaga okuddayo omuntu n'okawuliza bulungi n'okategeera. And you cannot ask for what you want before you understand it. Kati abaana bali mu confusion, balina ebyabo bye baagala, naye naffe twaba confusing nga tebamanyi bye baagala, lwansonga nti balowooza balina kuliivinga ffe bye twayagala. This is deep, but it is for understanding. It is for someone who sat down and actually felt. You might be hustling yourself, naye ng'ogenda kutuuka ku climax y'obulamu bwo nga tolina ssanyu lyonna ly'ofunye. The road to hell is paved with good intentions. Bazadde baffe bayinza okuba nga balina bye batugamba, naye ensi ekyuka. Bannange, the fight omuntu okubeera nga musanyufu tosobola kukikkiriza okutuuka ng'omaze okukisomako ennyo n'okitegeera. Bwe ntandika okukubuuza ebibuuzo, bwe tuba twayagadde kwogera ku paradox, ku bintu bye tugezaako okuba nga tutegeera, okimanyi nti the more you feel connected the more disconnected actually you are about life.
tunuulira abantu tukeera ku makya tulina amasimu gazze, tulina TikTok, tulina Facebook, tulina YouTube, tulina apps zonna ez'enjawulo. Like you can wake up inadde n'oba ng'olina abantu bangi b'olaba, olina ebintu bingi by'olaba at the same time. Now you are connected, but do you know that the more connected, the more disconnected a person gets? Lwansonga nti ogenda kulaba omuntu atunda emmotoka, olabe amanyi okujooza, olabe akola kino, olabe akole kiri, buli kimu kyonna, before you know it, because too much information without action actually esobola okuparalyzinga nga gwe omuntu. Abantu edda babeerangawo omuntu n'akeera ku makya n'agamba omanyi ngenda kukola bakery yange wano, ng'abantu batandika okugula emigaati. Bw'ogenda ku social media n'otuna bw'oti oyinza okulaba abantu nga 100 abakola emigaati. What is it going to do to you? Bw'oba teweetegese nga okinoonyeza bubi, you are going to be demoralized. Lwaki? You have connected to many people who are doing it, n'otandika okugamba nti ate ngenda kikolera ki? Gundi akola omugaati, ntaka akola omugaati, superloaf akola omugaati, gundi akola, buli omu yenna akola mugaati. Before you know it, you disconnect. Ogenda kukikola. Ogenda okutuuka awaka yennyini ebyo byolaba byoliko ku ssimu kaakati olwaleero. Edda twatuulanga nga tuli abantu 2 3 twogera tunyumya emboozi yaffe twemanyi tutegeeragana, naye kaakati tusobola okubeera in connection with thousands of people. And then the more connected we are, in actual sense, the more disconnected we are. Omala kuzikiza simu bwoti n'omanya nti wa disconnecting adda. Toliwo. Kyova olaba abantu bali kuno abali stressed, abali depressed, akola live emu ku live endala. N'akola ey'omusanvu, n'akola ey'omwenda, n'akola eyaki, they are holding on. They just can't handle solitude. Tebasobola kubeera bokka mu kasiriikiriro, tebamanyi how to talk to people anymore. Baagala to live obulamu nga it's just delusional. It's just there. Nina mikwano jange ku social media, nina mikwano jange. Actually you are empty. And the more connected ogenda okwezi edda gwedde yolaba emyaka 10 emabega abantu bameka be wali oyogera nabo inadde, and try to see how many people you are chatting with right now. Yet the phones were expensive. Byali expensive. Naye you know WhatsApp osobola ogikuba eri free, naye abantu tebakya connectinga. Bwaba connectinga n'abantu babiri. Dwaki? They are disconnected because of social media. They are more connected to strangers. Actually, people they don't know. And they forget to connect where it matters. And then after some time to come, these are people who are going to be properly depressed. These are going to be people who are depressed. Bwe mba mbikubulya ng'olowooza byange byakulimba nga obiwulya mbijja ku mutima, just ask yourself onsinza ki. Bwe kibanga ddala weekiri nga nsobola obbikubuulira with pain, then you are not immune from it. Just try to understand. Everything is good, but in life let us try to balance. Let us try to balance. Chovola abantu bagenda kweyongera, suicide egenda kweyongera wa disconnection. Abantu tebakyalira happy relationships kubanga tebakyali happy with themselves. Yes, keeping connection is good. Human connection is healthy. Human connection is healthy. Ate n'abantu okubeera nga basobola okumanya actually in reality what is happening to them. Gwokimanyi nti the more you know how little you know. Gyokoma okumanya ennyo ebintu, gyokoma okumanya nti notomanyi. It's paradox of life. Olina akantu waliwo is it Dunning-Kruger effect? The more the more omuntu gyokoma okumanya ebintu ebingi, gyokoma ate actually n'okutya
okubye expressinga lwa nsonga nti nno gy'okoma okumanya gy'okoma okusoma ate otandika okumanya bimeka by'otamanyi. Kyova olaba abantu abatamanyi bali very very confident, naye ate abantu abageze ennyo babeera shy, era opinioni zaabwe batera ozireka nga ziri subjected okubanga zirina ewala wezisobola okuleka. Tebasobola kukwata kintu nsonga yonna ne bagiteeka wantu. And it's one thing bw'oba oyagala to come out as a clever person, buli nsonga yonna gye bakuleeteranga always girekenga mu middle, tokomereranga kumalirayo kubanga things can change. Kati omuntu amanyi ebintu ebibiri oba ebisatu bw'aba mu nsi amanyiyo ebintu bina aba amanyi nti amanyi nnyo n'alowooza nti kimu kyokka ekisigaddeyo kyatamanyi. Naye omuntu agezezzaako nnyo to open agambye nti no, this is getting complicated. Yes, it's getting complicated because understanding it, okutegeera kikyengezaako okunyumiza kigenda kubeera kyabagezi. Yes, empty drums are loud. Abamanyi ekintu ekitono kyova olaba abafirika abali wano, nze omuntu wano gwe njagala okumanya nti nno mugezi yasobola okuŋŋamba nti mmanyi ku topic bweti, mmanyi ku topic. Era abantu wano e Uganda abatubonyaabonya ababadde violent ogenda obbeesanga they can only discuss one topic. They can only discuss one topic. Mu topics ezisigadde zonna babeera tebalina kye bazimanyiiko, kyova olaba babeera rough, era n'abalala babasirisa mangu. Lwaki? Ta openingangako kumanya kikyatamanyi. Ekisembayo kye naali bagambye ekitera ennyo okuleeta emptiness, too much choices leads to dissatisfaction. Bw'obanga olina ebintu bingi nnyo by'olina okulondako, bikuleetera obutaba mumativu. Nze nagenda e China in 2016, naye we twatuuka e Foshan twalambula amaduuka nga 6 ne mpulira nga waya zitandise okunvaako. Nga olambula buli lwolambula buli tayiro gy'otunulako nnungi. Abaali bagenzeeko e China nga mugenza okusuubula mukimanyi, oyinza okugamba nti ngenda kutuuka eyo nambule ngende nkole kino ngende nkole kino. Naye omala kubituukamu bw'oti n'ogamba ne bwe ntambula buli kimu kyonna kyogera ku confusinga. Yete omuntu yaligambye nti naye olw'ensonga nti nno nina choices, then I should be more happy. Katugambe ngenze mu restaurant n'entuula ne baleeta menu nga eriko emmere za bika 3 oba 4. Mu ddakiika 5 nga bampadde menu eyo ngenda kulondako emmere mbagambe nti mpe ettooke, nteekeraako n'akaceere, ompe ennyama, and I will be satisfied. Naye bwe bandeetera menu nga nnene efaanana ng'ekitabo kino, ne ntandika okubikkula, ne ndaba french fries, ne ndaba kino, bwe neminga bwe bateekako simanyi gundi ani, buli lwota bw'obitunulamu nga bingi nnyo. Oyinza okutuuka kino obuuza waiter, kino mpozi kyabadde ki? N'akikuye n'omugamba nti no, okay, mpa kino. Bwe bagenda okuleeta emmere eyo, a sense of dissatisfaction will creep in. Oba nonze bulungi njagala kano omuntu you see, nabaga klasi yange ya magezi nnyo ate yakulowooza era yakufumiitiriza. Ddayo mu restaurant gye baleetanga ebintu ebyo nga bingi nnyo, ojja kulaba nga yuuse haji kyoyogedde, yes it makes sense. Dwansonga nti otandika okutuna noga naye ku page eri nalabyeko potato wedges, senga obaze ngambye bampe maybe next time nja kukikola.
what is bringing dissatisfaction is a lot of choices. It's a lot of choices. Edda bwe twabeeranga wano in the 90s buli muntu yenna yalaba that's life mwattu era n'atunyumirwa ffe okufaako obufi. Bibaawo nga bwe bakusanga nga tonnaba kunaaba oba ofudde kuba bajja kugoba ku TV ne tumulaba ne tumunyumirwa ne tutuuka n'okwebaka nga batugamba musirike mwebake nga tunyumya ku kye tulabye ku TV. Omanye ekyatuleetera okwagala ebintu ebyo, choices zaali ntono nnyo. Era ogenda kusanga buli nnyumba yonna nga buli muntu yenna those days yalaba ku Didi comedy show, yalaba ku Flying House, ate buli muntu yenna amunyumyako nti nno yali anyuma. Lwaki? TV yatandikanga ssaawa 10 muli ku show egenda kuggalawo ssaawa 4. Programu emu ku emu mujja gitegeera nti twatandise ne Flying House, tudde ku Didi comedy show, tuzze ku kisajja ekirina ennyindo, tugenze ku mawulire, tuzze ku habari, Francis Bala agasomye, Judith asomye gano, paka yonna wegwa. Why did we love and appreciate that? The choices were slim, were narrowed down. That's why legends are not created anymore. Legends were created because edda competition tezali abantu betwalondangamu baali batono. Super Rangers ne mumulaba abantu be balondangamu byetwalondangamu byali bitono. Ne kitaawo okumanyibwa ebiseera ebyo kyali kyangu ku kyalo lwa nsonga nti mwali batono. Ka music akafulumanga edda ne bwe kaba tekaali kalungi ffenna twakamanya ne tukasiima na kaakati we bakateekako tukazannya ne tukawuliriza ne katunyumira lwa nsonga nti abaakakuba baali batono. Afrigo bandi ye yaliwo nga mugiwuliza Speed we Samutongi wasa ne mulumanya mwenna byali bitono. Owaleero bw'ogenda omutuna ayinza okuba mulungi, engeri eŋŋoma gye bazikuba ne we babisengekamu, but bingi nnyo oba tonnaba kudigestinga kimu ng'omulala afulumya. Abaali abakuluku wano mujjukira sho gye baakolanga ne bagamba nti Kasozi Sebatta basudde bagenda kubeera nakivubo yonna neeyuugooma lwakubanga tekyali kya bulijjo. Kati obutebe basiba babikolanga bikalu lwaki? Variety is there. What if nekyolwanira okufuna mu nsi bw'onaaba tofunye mental mastery, ogenda kituukako nga you cannot adjust, you cannot process. Bw'ona kituukamu era nga tokitegeera, you are not going to be happy. Njagala ebyange mu biwulire bibake. The more you seek comfort, the more discomfort you feel. Abaana bange mbagaliza kino, njagala gy'ogenda okukoma nnyo okubyagala gy'ogenda okubeera uncomfortable. I'm telling you. The more you fear death, the less you're going to live. It's a paradox. It's life. Ntya buli kimu n'okitya bannanga okufa abana gy'onaakoma okubitya ennyo gy'ogenda era okukoma. Gy'ogenda okukoma obutaliving a life, and that is the order. So in a sense, what's happiness? Essanyu kyeki? Abantu ffeffe nnyini gye tuli twekolako obulumbaganyi. Nze bannange namala kubeerako ku shift n'ogiyingira ng'ogiyingira saawa emu n'ogivaako emu. Atakikolangako ekyo tomanyi bulumi bwakyo. Bw'obanga ky'ogenda okuwangaaliramu obudde bwonna, what kind of happiness is there? Kiky'osuubira, and when do you plan to face it?
ali mu nnyumba ng'oli maid oli omu otudde. When you look at it, like when do you plan for that ideal life? Omanyi ekibi nti ffe abakeera ku makya ne tubagamba nti mukole kino, naye nze much as I force people to work, I want people to understand the true meaning of life. Like battle is there, but it doesn't stop you from eating. Olaba abantu obutamanya ku balansinga. Nalabye wano Mufti Menk yabadde ali Zanzibar nga omusajja omulaba yeeyagala, bamuwadde ali awo akuba obulango, and many people were actually screaming at him, how can you be having life, lwaki weeyagala nga abaana e Palestine bafa? You see, gwakyogera walekerawo ku having a sex ne mukazi wo lwakuba e Palestine bafa. You did not stop. It's until people try to understand life. And life stops for no one. But it is there to be understood. Shorter than that, egenda kukuba buli mu mbeera yonna. Ogenda kwewaayo okole, ogenda kutuuka bw'oyagala okubyeyagala byonna. Nze waliwo omukyala eyankubirako okwo, ndowooza yali ali ttaka eyo ng'ayagala kuzimba nnyumba. And I had a conversation with her, n'ambulya sente ze yali afuna ng'ayagala nnyumba, and then she told me a story nga bwe yawukana ne bbaawe, baalina ennyumba eya kalina ng'ayagala muyambeko azimbe ennyumba eyo. Omukyalo oyo ne mubuuza, ne mugamba bakuwa sente mmeka, n'ambulya sente z'ayagala. Ne mubuuza, ennyumba eno sente zenkubalidde osuubira zikolera sente banga ki? Tugenda okumaliriza nga ennyumba alina ogizimbira emyaka 10. Ne mubuuza abaana b'emyaka gye baalimu. Tugenda okumaliriza mu butuufu nga n'omwana gwe yalekanga muto agenda kudda nga agenda kuba ali mu senior 4. And I had to find with her, forgetting about business. Ne mugamba ekikulu mu olwaleero, like you don't need that house. Naye olina obuzibu olwanagana na bbaawo. Yakugoba mu nnyumba ofunye opportunity. Yes, much as osobola okwerwanako n'ozimba ennyumba eyo, but that house is not going to serve the purpose you want it for. Ogenda kugimala first of all ng'abaana bo tomanyi gye bakulidde. Ogenda kutuuka ekiseera nga bw'obawulya kati we bakkaabira ku ssimu nti mumpe maama njogere naye, ojja kutuuka ekiseera nga tebakyayagana kwogera naye kubanga bakuze, ebbanga libayiseemu, tebakyalina kye bakwetaaga. Ogenda okukomawo ng'ennyumba ogimaze, ng'omwana eyasooka takyakomawo ali ku university oba bamutikkira ng'afumbiddwa, nga mu nnyumba olimu n'omwana omu gwe mutaakola connection naye. So the point is, ojja kuba omaze okwachivinga ennyumba eyo, but the true purpose of that house will never be served. That's life. It will never be served. Eyokuba nti no wayagala olabiremu abaana bo nga bazannya nga babuukabuuka lwakuba kitaabwe yabagoba mweri n'ateekamu ennyumba endala. You just failed to understand life nga bwe kyali kya happeninga, bwe kya happenings mu butuufu bwakyo. And how many of us are doing the same mistakes? Oyinza okutuukayo naye nga tokyali. Mulimu abaana b'endaba bannange, ddala abaana abagenda ddala abakuba mu bawarabu ebyeyeeyo. N'olaba omwana ng'abadde mu nnyumba myaka 2 n'ayongerako n'oguddako. You know, the sad part is, olumu bw'obibuulirira abantu oba otya backlash abantu gy'agenda agenda kuvuma gwe lwakuba wegaggawala, lwakuba akola bwoti. But at times life has to be examined. Ate bw'omala okugyeexamininga obulungi, it will tell you what really matters. Because time has a way of telling us what really matters. Ogenda byonna okubimaliriza okudda wano ng'abaana bagenda dda, tebakumanyi, okomyewo, okooye, ennyumba weeri ogisulamu bw'omu. And it's better to talk to people who have lived a life, who have experienced, and who can talk out of experience that life actually is not a destination.
Life is a journey. It has to be balanced. It has to be experienced. It has to be felt. But above all, it has to be understood. It has to be understood. Osobola byonna okubifuna, but does it serve the purpose? Kuba n'abaana bo osobola okubeera nabo. Bye wayagala okufuna fine kati otuuse, the time is here. You have gotten everything you want. But are you feeling it? Are you feeling the happiness? Is it there? Now, njagala buli ali ku live eno asiriikiriremu, like, let us go into that moment, like the reality of it. Bw'osiriikiriranga ggwe, like what is it that really, really, really makes you happy? What is it? And when will you know that you're happy? Or you're just working, going to work, coming back home, paying the bill, eating good food, watching a movie. Like, what is the meaning of happiness to you? What is it? Is it having your kids happy? Is it being able to afford? Is it creating good memories? Where omuntu w'oliba ng'ogenza abaana bo, they talk about you nga batudde ku dining ne bagamba muzeeyi twabanga wano nga tutudde naye ne tunyumya emboozi, and they feel good about it and they hold you in high esteem, because I think certain values are worth it. Do you resonate with what I'm saying? Do you feel it? Because I'm telling you, the fact buying a good car is not it. Now, you at one point you have it and you realize that it's not happiness. It's not happiness. Happiness has to be you and what you feel deep down inside. But have you ever taken time to identify it? Do you have that pattern gwosobola okutuula naye nemukidiscassinga nga mwenna kye aligninga bulungi, nga buli omu awulira munne kyayagala noono kyayagala? Good memories, they can be good. And by the way, to know that you had good times, it has to be painful at one point. It has to be painful. I don't know whether I have someone online here. Ahitako mu memories nze zempita, because memories nze zinkosa nnyo. When I look at my kids grown, it confuses me. I don't know whether to be happy or to be sad. I don't know. Thinking about my children going, it bothers me, and then I feel sad for those who have lost their kids. Death. How do they handle it? How do they go past this? And by the way, until you speak to such a person, tojja kumanya nti no buli kaseera olina okutreasuringa obulamu bw'olivinga okutuuka ng'osanze oyo yaziika omwana we. Dojja okukimanya. Nebikusukka ku ggwe okyegendereza omuntu bw'abeera ng'ali mu distress, oba omukyala ng'ali mu bufumbo nga ensonga zimutabuseeko, ogenda okuba oli awo ng'ajjukira nnyina, ng'ajjukira muganda, ng'ajjukira omuntu yenna gwe yali ayagala. Do we ever take time ne tugamba, you know what, in the moment where I am, I'm actually having it and I'm having it good, let me enjoy it? Do we take time to do that? What is happiness? What is the definition
Omuntu okuba like what's the definition? Or you are waiting for death to remind you that it was beautiful. Nze nakulira Bukoto naye bwe nzira ne nzijukira bannaffe bwe twakimanga amazzi, enkuba bwe yatukubanga, bwe twakubanga mu bisooto, bwe twakolanga ki, bwe twazannya emipiira gy'ebyayi, and that was good. Don't forget, create memories. As you are still struggling okunoonya ssente okukola ki, remember okucelebratinga bu victories obwo obutono. Mulina kadiiru ke mwakoze akaakozeeyo, mukyala wo mugamba afumba akakoko, mutuule mwenna, like that celebratory dinner. It is so beautiful okutuuka nga emaze kugenda, tojja kugimanya, but enjoy it. Take photos as much as you can. Take pictures much as you can. You never know when they are going to become memories. And when they become memories, at least let them be beautiful memories. Because gy'olwana okugenda, ojja kutuukayo ng'omaze kulwala, ojja kutuukayo nga bw'oyagala, omwana omutwalira kati kaswiti olwaleero n'akasanyukira. They are so happy. Ajja kutuuka ekiseera nga naawe olaba tokyasobola kamugulya kuba the times have changed. It is changed. What's happiness? Obulamu kyekyo, obulamu nzize kubbirako leero, si mmotoka, si nnyumba, si mikwano, si bitiibwa, but real happiness is understanding you as a person, what you believe in, and going out there and demand for it. You don't simply demand, but you become that person who's worth being it. Gwe balina okukiwa, abaana bo bakujjukire nga yali yeggwe, ekisinga mu byonna ate ne kyennalabye is very good for us. Nga bw'oba ofunye omuntu gw'oli naye, tuyige okwebeerako ekisa. Ebitukakaayukanya in 10 years, trust me, it will change. Priorities will change. Baawo okyamukulusanya lwakuba teyaweeredde baana. There will come a time when the kids will all be gone and it will be you with that man. But how is the relationship? Can you still sit down and talk? It will come a time when kindness is the only good thing you can give to each others. But do you even remember how to be kind to each others? Okyajjukira bwe babe mukyajjukira okwekolako ekisanga mu abantu, oba byonna mwabiruzinga over the course of time? Emirimu tugikola naye emirimu it's not that. Si kyekisembayo, si kyekyenkomeredde ekisembayo. Si kyekyenkomeredde ekikola ki ekisembayo. Njagala mumanye nti consistency eri mu change. Ye yabeerawo obudde bwonna era egenda kubeerawo obudde bwonna. Ebintu bigenda kukyuka, but above all, as time goes, trying as much as you can to identify who you are and what you want, such that people can know kikyoyagala ate obabuulira engeri gye bagenda okikuwaamu. Naye bw'ojja okusobola okwagala abantu, kubanga ogenda kusooka kumala kweyagala, then abalala basooke bakwagale. Ffenna nze nayagadde moment eyo kubanga the people I spoke to before I came here twasoose kukyogerako, and we all came to a conclusion that we all have moments where we stand and we need help. That help is mental. Someone goes into the blue, ogenda mu ddinisa n'olitunuulira, ogenda mu ki, it is normal, and let us feel it. Buli lw'ofiiringa ng'okifiiringa, let us try much as we can to have creativity. Bw'obanga omulimu gw'oliko gwe gwakusiba, oli mu buwambe tolina wodda, the only thing that is going to save you from that is creativity. Is doing something knowing that at one point you'll be out of there.
shorter than that ogenda kubeera mu stress obudde bwonna kubanga ogenda ku feeling ekkomera obudde bwonna. Ate eno message nnungi nnyo kumwe abaana abali mu byeyo abali mu biyumba bye baggaliramu. The only way is having something ekisobola okujjukiza there is a way out of here. Out of here. Obulamu is full of growth. Bw'ota demandinga buli omu yenna agenda kukwata aku-exploiting ng'omuntu. Do you see those moments? Nakugambye abantu abali successful, they are the most empty people you ever see. Kasita omusanga nga yalemwa okumastaringa obulamu bwe. Ogenda musanga obudde bwonna akola nkubuulira we baddeeka batuula ne bagakaaba adda mu ofiisi akola Monday ku Sunday. Lwaki? It is emptiness. Kyova olaba abasajja bakola ssente zaabwe ba Bill Gates emyaka gyonna kati egisembyeyo bakola foundation kukwata kugaba ssente. Baamala emyaka mingi nga bakola ssente ne bakyala baabwe bayawukanye nabo. Gwani asobola okudivorcinga Bill Gates? Biri bibeera birala, ebya ssente birala, n'obulamu bulala, n'obwongo bulala. Kati abo batuuka ekiseera nga tebasobola na kunyumya mboozi ewaka. Baggwa bamaliriza baawukanye. Linda alina foundation, Bill Gates alina eyiye, bakola mulimu gwa kugaba ssente. Kiki ekibakozeyo byonna? They are trying to find purpose. Bagezaako kugamba ngenda kukola ki ekigenda okunsanyusa. Kyova olaba omugagga asobola okusula mu mmotoka, omugagga asobola okubeerako n'ebizibu bye nga bimukutte nga teyeebase ng'ali mu katanga afuluuta. Akazannyo k'essanyu kalala nnyo. Ffenna tekasinziira ku ki kye tulowooza, expectations zaffe. Biki bye tusuubira na biki bye tufuna mu bulamu. Kati abamu tuleme kwekomerera nnyo nga tulowooza ndisanyuka omulundi oguddako ebyange biri we biritereera abaana be bali bamaze okukola. Warren Buffett yagamba nti okupostponinga okubikola right now obanga omuvubuka omuto apostponinze sex for old age. Akati ndi bize nnyo ng'olutalo tukyalulimu. Let us not forget to balance ebintu bino. Stress, depression is for everyone. Ate kati gye tukomye okugenda bino nga okeera ku makya ne tugenda ne tubanga tuli ebintu byaffe tulaba ebintu bingi nnyo. The more dissatisfied gye tugenda okoma okubeera kubanga ebintu biri so available. Olaba ebintu bingi. Buli muntu yenna akikola. Oli agambye nti no enjoy now. No, kyekugamba to enjoy. Saagala temwerabire ennono zange ze nabayigiriza about business. Omuntu osobola okukola byonna ebintu by'osobola okubibalansinga but being mindful. Omuntu eyaganya okugulira ab'ewaka emmere muzibu lwakuba yabadde asevinga naye eyaleese emmere n'agamba nti mu kifo ky'okulya ennyama leero tugenda kulya ku bijanja kuba tulina ekyamakulu kye twagala okukola. Oyo naye abeera mulala. Ye enkola eyali badde entuufu. Si kugamba nti genda weejalabye genda olye. You saw okuspendinga kwawukana kukufiiringa happy. Era ekyo kyenfubye okugezaako ennyo okubayigiriza wano because at one point you have all the money you want. Naye feelings z'okubeera happy ziri totally different. Kyova olaba abantu banywa enjaga, abantu bagenda ne bagula amasimu ne bagenda ku shopping ne bakola biki lwakuba ebintu bino bagaana okubitegeera. Ebyo bibeera birala. Omuntu ayinza n'okuba nabyo byonna nga n'okuzispending azifuna n'azigabira abantu abalala lwakuba bo they understood happiness. They understood happiness. Happiness egenda kuva in what we believe. So make sure that you have crafted properly what you believe in. Chicho oyagala okubeera and leave it to what chicho kyalininga naawe and you go for it. Tuleme kugenda nnyo mu bya society. Tuleme kugenda nnyo mu bye tulaba ku social media. Guno omulembe mulina okubanga mwetegese mumanye nti n'abantu bagenda kugwa eddalu. Lwaki? There's a lot of pressure out there.
buli muntu yenna akulaga nga bwakimekinze nga gwe bwofeirinze n'otunuulira bano bavuga emmotoka ennungi gundi akoze kino. It's going to be there. That cannot affect you only if you have mastered yourself. Nga gwe omuntu, it can be a source of inspiration. Gwe nina ekintu kye njagala nkusomesa olwaleero. Wali olabyeko omuntu ng'alina buli kimu n'omuwulirirako okwo bubi nga naye talina kintu kyakukoze. Omuntu oyo aba talina kyakukoze, but okufiiringa okwo kw'ofiiringa obubi, it can be a defense mechanism in you. Gwe okwata defending, you are trying to defend your ego nga gwe omuntu. There's nothing more to that. Ofiiringa bubi gundi agize bwati oyo haji yantama akola kino. No. Ekintu kyotera by the way, it's a paradox. Kyogezaako omuntu ayagala ennyo atayagala kumulimba oyinza okumwekanga ng'ate ye mulimba muzibu. Kati kino oyinza okukibeeramu nga bwe kiri naye nga gwogezaako kudifendinga ego yo. Si kiri nti kyotayagala naye nga gwagaanya obugaanyi. Ekyo omuntu olina okukitegeera sikyagala ekyo saagala yagize kino bwati ne bwati. Oh no, you are trying to defend your old self. Chovola bino byonna ebiriwo abantu bajja tumakinga okufiiringa obubi all the time, naye omuntu eyakeera ku makya naye yeetegeera nga y'omuntu will never feel bad at all. They'll always be open to learn, and when you're open to learn, the teachers will always be available. Nze neeteekawo obudde bwange bwonna ntambulira mu kuyiga kubanga nakkiriza ekitono kye mmanyi ate sobola kukirekawo. If I feel stressed, I have to find out why I'm stressed. Kubanga mmanyi nti bwe sitaagezeeko kunoonya, it will be source of nze to go deeper. If I knew better, naalibadde si feeling nga bwe feeling right now. So that means I don't know. I go out there and I try to look kyekisobola okunsevinga era kikyenjagala. Kati guno omulembe ogwaffe gwe tuliko because of availability ebiriwo nayogedde kino naaliwo kiri abantu ogenda balaba we bagwa eddalu omu ku omu kuba lwaki asoma buli kimu awuliriza ono kyayogedde ne bakwata awa mu politics n'ayogera nze waliwo wano gwe nabadde njogera ne mugamba nze ne bwenkuwa wa TikTok yange tekuleetera bye Uganda. Mbinyigako wali ka heartbroken ne batabinziriza cause deliberately I know it's a broken society. It's a society etayagala kusoma, etayagala kuyiga bintu birala. Omuntu abeerawo ng'alina obusungu tamanyi lwaki abulina naye ffe abagezaako okweprotectinga buli kaseera onoonya kano nkakoze ntya. Era ky'ovuula nsobola okujja wano n'ensharinga ebintu bino nammwe naye okubimanya mubimanyi olutalo lugenda kuva mu kubitegeera. What is happiness? Tuula wansi ne mukyalawo n'omwami wo omubuuze mwerabawa mu myaka 5. Abaana bwe bali babakuza mugenda kuba mukola ki? Mugenda kuba munyumya ku ki? Muliba mugenda ojja kwekanganga mu tox ezifaanana bwe ziti. Ogenda kwezimbiramu, ogenda kukwata weeteekeko akakomera otuuke buli mu mbeera yonna nga wagyetegekera dda. Wagyetegekera dda. Abaana mwebali kati gwe tomanyi kyekifaanana. Kati mulimu abantu olwaliro abali mu apartments. Ali mu apartment ali awo wakeera abaana bewe bakulidde n'azannya wano n'ayingira mu nnyumba n'ayingira mu product gy'ateekamu because of that confinement. Tamanyi kikyaliko. Ati bansumbuwa muwe TV, muwe remote, muwe kino, muwe kugundi. Buli kaseera abaana bwe baba tonnaba kubawa TV, bw'oba tonnamuwa simu toba na ddembe oba ogenda kufa awaka. Even the signals zokka eziri very very easy tuganyo zitegeera. Okuzaaki confinement eryawe ekuza baki gwabakuza oba nsi yebakuza. These are deep questions. Sigenda kusukkawo awo, ngenda kubaddukawo kansuubire nti olwaleero mufunyemu ekyokuyiga. Aksamono
essaawa zino ziweza ennya ze twabasuubizza okubanga tugenda kukomako. Nsaba buli muntu yenna atuule nga ye. Amanye nti the dark days are coming and they come for everyone, but they can be fought through understanding. The pain is there. If it comes, it's okay to feel it. The emptiness is there and it will always be there. The only thing we can do is to narrow it down. We can narrow it down by growth. Tugezaako okukola ebintu ebitukuza, creation, tusobola okuvumbulawo ebintu like okubyetegeka buli kintu kyonna bwe kijja ng'osobola okuba ng'okitegeera, you will live a happy life. Depression, stress, they are all signals. Bizikubuulira nti olina kyokola kyotakkiririzaamu, olina bw'owulira. Life is not all about money. Happiness can be there in principles. Omuntu n'ofiiringa bulungi, oyinza okufiiringa bulungi lwakuba oyamba. Nze nkola podcast si zino, naye abantu bankubira essimu oli n'agamba nti Haji okyusiza obulamu bwange. Oli omulala n'akuvuma lwaki tova ku social media, but you never know. How do you know whether this heals me? Knowing that there's someone I serve, there's someone I found in a dark place, and all of a sudden they are feeling good because of me. And that is my medicine as well. Knowing that I'm doing something for the better. Kuba nze mbulamu bwensi mmanyi nti if kwagala sente zimbeezaawo na biki, I already got that. I don't even need to work. Obulamu bwange bwonna nnyinza okufuna naye nga ndyanga nnyo. I've already gotten that. Kati nze siri muntu eyeeteeka mu nsi nengoba buli kaseera, kubanga at the end of the day ojja kutunula emabega olabe ng'obadde ogoba mpewo. And people are always reminded by death that it wasn't worth it. I don't want to be such. I don't want to swim in ignorance. Njagala kubeera mu bulamu nga mpulira yes, yenze nenzira awaka wange nempumula. Kyange kye nali njagala nkirina. But nkubuulira, you can have it all and still be unhappy. Naye bw'ofuna ebintu ebirala where you can relate with people, where you can live as a whole, as a human, as a society. Kyova olaba n'abavumirira ebyeddiini, abantu abeevumavano, nze eva mbagamba, like, don't do that. You are only saying that because you are not exposed enough. The more you learn about life, jojja okukoma okubeera kind, because you understand that at the end of the day is not about earthly possessions. Yes, they are good, but at the end of the day it is what makes your heart fonder. Kyekikwata omutima gwo ne kigubugumya n'owulira bulungi. Making someone feel good or discovering themselves can be good. Ofunamu emikwano ddala egibeera emirungi, naawe olumu bw'oliba ng'oyagadde obuyambi nga they will come through for you. That's the beauty of life. Kansuubira nti mufunyeemu ekiro ky'olwaleero. Mwebale nnyo kubeera nange. Nsaba Mukama abankuumire ennaku z'omwezi 29. Mbasaba mujje tubeere ku Serena ku musomo gwaffe gwe twatumye is possible, kisoboka. Theme y'olwaleero egenda kubeera surviving the jungle. Oyo naagenda kuba content super. Bw'obanga toliiwo ng'oli bweru, you can buy someone a ticket. Wane waka n'omugamba nti genda owulirize, kubanga manyi Newton yeetegese, nange neetegese. Abaaliyo the other time, you saw what we brought. Abantu baali balowooza tuleese bya motivation, tuleese bya kukola ki, but the stories they had, baddeyo ng'ate balaba obulamu bulanze ebyange bituukawo nga it's not even about kuzimba or anything, but it's about changing life. It's until you talk to people who have mastered life, you will realize nti obadde living a life all the wrong way. N'abantu beweegomba tebekikulimba. Also, you can be better. Ate nze mmanyi okubeera the way I am ezikukkiriza the little I know, nenoonya abansingako ne mbawuliriza. Bwe mba nina ekinnuma ngezaako nnyo okulaba oli omulala akikola atya. If you want to live a happy life, beera mu bulamu obw'okusoma obudde bwonna. Mbaagala nnyo, mwekuumire ku mukutu gwaffe Bakaluba Property Services, YouTube ne Facebook,
ku TikTok mbeera Haji Bakaluba. Akisa munja kumusaba abate olwaleero nabagaye sijja kuwangaalayo naye ngenda kuba nkola wano bu program obwenjawulo nga mbaleeta ku bantu nga Mwami Senkayi njagala naye mukyazeeko wano tugenda kuba twogera ku nsonga ne Newton agenda kubanga ajja naye mubeereeko nga mulinda ka post kengenda okuba nga mbateekerako. Mbaagala for the good of humanity. Sigadde ndi Haji Bakaluba. Buli omu ajjukire okubeera ow'ekiseeri munne akuume.